to enhance the identification of the issues and the pressing of solutions to those problems that we identify. We are also really in awe of your leadership on climate mobility. The reason why we had to do this mission now is to take and amplify the voices from Africa ahead of COP28. So whether it's community resilience, whether it's early warning initiatives, contingency plans, the excellent work that African governments are doing to take them to COP28, but also to shine light on the impact of drought, now the impact of El Nino, and to see how we can work together with governments and partners. Tautona Masisi o tsweletsa re ke keletso ya lefatshe la Botswana go oketsa seabe sa lone mo letloleng la bopelotlhomogi la Emergency Response Fund. We may not have been contributing as much to the Central Emergency Response Fund, but know that we are actively considering increasing our contribution given the severity of the challenges that we face. Scientists have long informed us of the perilous danger of the warming of the earth, and in the same vein urged us to take steps to mitigate this at the national, sub-regional, continental level, global level even. But sadly, particularly those who have the potential for greatest impact. Lefatshe la Botswana le solofetse gore e nne lengwe la mafatshe a tla tsenang phutego kgolo ya seemo sa phetogo ya loapi ya COP28 e tla simologang kgwedi eno ya fifing kwa Dubai. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Re sa le fo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re lefatshe leno le swabisiwa ke medubadube ya reng ke kgatlampolo ya batho e tsweletseng kwa kgaolong ya Gaza. A re go a tshwenya gore badiri ba mafatshe a sele ba ba nnang ko ba feta lekgolo a bo ba latlhegetswe ke matshelo mo ntweng e tsweletseng. We expressed our deepest condolences to the more than 101 international staff members brutally killed in the line of duty to humanity, and to the very ones who killed them. I never imagined in my life I would see a member state carrying out an assault against international civil servants. It really pains us, and we would seriously consider a response to that more than what I have said, within the measures of our capability as a small state. Geographically removed, but emotionally very attached to what's going on in the Middle East. It's a very sad occurrence. Moatlhodi wa kgotla ya ditsheko ya Francistown ga o lapele o iketlogetswe o le tsala o tsa gore party ya Umbrella for Democratic Change e tsise mekwalo e tlhalosang mabaka a gore keng ba sa dumalane le tshwetso ya moatlhodi mogolo wa lekgotla ya ditsheko ya go tlhoma baatlhodi ba le bararo go reetsa tsheko e tsweletseng gape ga lekgotla ya party eo le lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC. O nkutile Thamage ka pego. Moatlhodi ke tlogetswe o laotse gore tshwetso ya lekgotla ya gore lekgotla le tsamaisang ditlhopho le letlelele party ya Umbrella for Democratic Change go tlhoma baemedi ko mafelong a ikwadisitswe ditlhopho e tswelele jaaka lekgotla le ne le laotse. Moatlhodi ke tlogetse o nna boa gape a laola gore baiphemedi mo tshekong e leng moatlhodi mogolo lekgotla la tsamaiso ditlhopho le ofisi ya garamela mogolo ba ka sekaseka letsatsi le ba tla boelang fa pele ga lekgotla ka go itsise baikopedi e UDC mo sebakeng sa malatsi a le mabedi. A re mabaka a taolo ya gompieno a tla tlhalosiwa ka nako ya tshwetso ya bofelo ya lekgotla e ntshiwa. Moeledi wa Umbrella for Democratic Change Andile Tau o tlhaloseditse lekgotla fa tshwetso ya ga moatlhodi mogolo Terence Ranwane go tlhoma baatlhodi ba le bararo go reetsa tsheko e se ka fa molaong, mme a kopa lekgotla go segela tshwetso eo ko thoko. Tau a re baatlhodi ba ba tlhomilweng gareng ga bone moatlhodi Bemba Mesechele le moatlhodi Takoba Slave go na le letshogo la gore ba ka tswa ba ka tsaya letlhakore mo tshekong e.
Mmoeledi wa ofisi ya Garemelao Mogolo Busa Manewe o tlhaloseditse lekgotla fa tsheko e ne se tshwanela go reediwa ke kgotla e mme ebile moatlhodi ga o lapelwe ke tlogetswe yo o reeditseng tsheko e mo nakong eno le ene go na le kgonagalo ya gore o ka tswa a ka tsaya letlhakore. A re tshwetso ya moatlhodi mogolo e tshwanetse ya obamelwa go fitlha e fetolwa ke kgotla e ko godimo. Manewe a re tshwetso ya moatlhodi mogolo e ka fa molaong ka e dirile a setse morago section 6 ya molao wa kgotla-kgolo ya ditsheko e seng ditsamaiso tsa kgotla-kgolo. Mo go tse dingwe Manewe a re go bo lekgotla le supile fa la amogetse mokwalo go tswang ko motlhokomeding wa ditsheko ya gore tsheko e ga ena go tswelela ka moso go supa fa go se botlhokwa gore ba ko ba tsweletse ka go ngisana go sena mekwalo e ba e fileng lekgotla e emannokeng mabaka a bone. Nkutlwe Thamage, BTV News. Bohumagadi wa Gatautona mme Neo Masisi a re dikolo tsa tiro ya diatla di na le bokgoni jwa go ntsha dikitso kgotsa botsipa jo bo tlhokafalang mo mehameng e rotloetsang kgolo ya itsholelo. Ka jalo o kopile mohama o ikemetseng le makalana a rotloetsang ditlhabololo go beeletsa mo dikolong tsa tiro ya diatla mono gae. Mme Neo Masisi o ne a bua se ko moletlong wa go supa dithoto le bokgoni jwa baithuti ba Construction Industry Trust Fund CITF maabane mono ga borone. Monica Setshwelo ka dintlha. Mohumagadi wa Gatautona a lekala bokgoni jwa baithuti ba CITF jo ba bo anyoleng mo dingwageng. Puso e ne ya tsaya tshwetso ya go tshwaragana le mokgatlho go tswa ko Germany wa dikhamphane tse di itebagantseng le boenjenere le bokheneke go rutuntsha Batswana gore ba kgone go ntsha botsipa jo bo tlhokwang ke mehama ka go farologana ka ditiro tsa diata. With the right mix of skills and knowledge, young people may follow the path of entrepreneurship and create employment opportunities for themselves and for others. In addition to addressing the issue of unemployment, it will drive economic growth and development for this country. TVET also drives innovation and industrialization when it is supported by a well-funded ecosystem of research and development occurring both within industrial sectors and in tertiary education and training institutions. In this regard, to achieve all of the outlined benefits known and anticipated for TVET, there's a need for the private sector and development partners to invest in TVET in Botswana. Botsalano jo jwa dingwaga tse supa bo simolodisitswe ka maikaelelo a go tsibogela thaelo ya bodiredi mo mohameng wa boenjenere kago le tsa kgothetso mme ebile CITF e setse e alusitse baithuti ba feta 700. Training our people, we are also addressing a sustainable development goal number 9, industry, innovation and infrastructure, without forgetting the SDG 4. Myself, two assistant ministers for PS to ensure that Botswana gets a quality education without leaving anybody behind. It's all about making demand and supply match in labor markets. In both Germany and Botswana, we recognize the importance of equipping our youth with the skills and opportunities they need to succeed in the job market. Encouraging research initiatives in mechatronics in Botswana not only contribute to global technological advancement, but also position the country as a leader in the region. Memo wa Motswana yo setseng a kgonne go tsena mo mohameng wa boenjenere o gateletse botlhokwa jwa go tsibogela dikgwetho tse bomme ba kopanang le tsone mo ditirong tse di tlwaeletsegileng e le tsa borre. We also need to provide supportive working environments by creating a workplace culture that is inclusive and free of discrimination. Lefatshe la Botswana, la Kenya le la Nigeria ke one a kolang lenaneo la dikhamphane tsa Germany le le ikaelelang go thabolola mohama wa dikolo tsa ditiro tsa diata mo kgaolong ya Afrika. Monica Setshwelo, Botswana Television, Gaborone. Tono le phata la temothuo re Fidelis Molao a re puso e segetse fa thoko didikadike tsa dipula di le 600 million pula go dirisiwa mo lenaneong le lešwa la temoletlotlo. A lenaneo le tla thusa go fetola ka ga balemi ba ntseng ba dira dio ka teng gore lefatshe leno le kgone go itirela dijo tse di lekaneng. Tona o buile se bošeng jaaka na rolela babega dikgang lenaneo leo wa betsong polobosika pego.
Lenaneo la temo le tlotlo le ne la simolodisiwa semmuso ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi mo bekeng tse 2 tse di fetileng ka jaana lenaneo la ISPAD le le neng le thusa balemi go dumelwa le silwe ke nako. Lenaneo le kgaogantswe ka dikarolo di le 2 tse di akaretsang household security e le karolo e itebagantseng le Batswana ba ba lemang hekere e le nngwe go ya go tsenne fa karolo ya bobedi yone e le ya national security e itebagantseng le balemi ba ba lemelang kgwebo. Mme ka thulaganyo ya NDP management of seasonal rules go na le components tsa temo le tlotlo ile ka tsone tsa gore 50% subsidy wa go reka terekere le didirisiwa tsa yone, 50% subsidy wa go agelela masimo. This will be loans administered through NDP. As an individual, o ka kgona go agelela tshimo ya gago. Bao ba ba kotseng lenaneo le ba tla lopiwa go aba kgetsi ya thobo mo hekereng nngwe le nngwe e ba thusitsweng ka yone, se e le go oketsa dijo mo mabelong a puso. Yang kgetsi e tswa mo temeng nngwe le nngwe yo tla mo lemile. Jaaka re go na le ba national food security ba ile gore bona ba ikela go ke go dira temo e le go go dira lotseno. Re bua ka batho ba ile gore ba le matema go tsara go temeng tse 500. Yang go ra gore ha o lemile tema e le ngwana wa go tsa kgetsi le ngwana. Mme ha o lemile tema tse 500 wa go tsa kgetsi tse 500. Temo le tlotlo go tlhalosiwa fa e tla tsaya dingwaga di le 10 mme go solofetse gore e ntshe maduo ka e tla nna e sekasekwa ngwaga le ngwaga go netefatsa fa e tepatepanya le dikgwetlho tsa dipaka segolo jang mo nakong e phetogo ya loapi e tsereng phekelo e sele. Wa Betswe Mpolobusi, BTV News, Gaborone. Mo letsholong la Kgomo kwa merakeng ya Ramosimane gaufi le motse wa Tewane, letsholo leo la ikatimetsa banna ba le babedi wa Motswana ga mmogo le wa Zimbabwe ba tshoganeditswe ba fitlhela ba bua kgomo tota ba bua kgomo bosigo. Bogodu jwa leruo bo apesitse kgaolo ya legare ko boka letshoba. Khomiso Maphanyane ka pego. Assistant Commissioner Dipheko Motube o kaile ha banna bao ba boleile kgomo eo bosigo ntle le kitso ya mongwa yone. A re tiragalo e nngwe mo lapelo ka jana mongwe wa babelelwa e le mmereki kwa morakeng wa mongwa kgomeo. Ba letsholo la Kgomo ba re ba ikela go itepatepanya le bogodu jwa leruo jo bo tsweletseng ka go kekela mo kgaolong ya legare. Re bolaiwa gantsi ke bone ba ile gore re ja le bone. Mme se re se lemogang ke gore badisa ga o ba ka lemoga gore gongwe leruo la gago go ka tswa gongwe o sa le tlhaloganye sentle kana o sa le itse. Kgabagare ba fella ba ipolelela gore gongwe ba ka tsaya sengwe dikgomo kana dipudi kana sepe fela mo lapeng se e leng gore ba ka fella ba ithusa ka sone. Jaanong ka mabaka ao re kopa kana re rotloetsa memba leruo gore ba tle morakeng kgapetsa ba itse leruo la bone ba le tshwae. Mo godimo ga mo go tlhalisiwa ha irile mo bekeng e hitileng banna ba le bararo ba tshwarwa ka nama e go belesegang ile ya bogodu kwa motseng wa Mogapinya. Batho ba montsio ba ne ba phuthegile ba mongwe le mongwe a tlile go itela stokinyana gore a e go besa kwa lapeng kana a go apela bana kwa lapeng. Ke rata gore ke tlhagisa fa rra gore ke gakolle Batswana gore ba getso go reka nama mo lapeng kana thekiso ya nama mo lapeng go ya ka molao wa bogodu jwa wa thibelo bogodu jwa leruo wa Stock Theft Act section 10 le section 16 e nngwe ya itsa section 10 ya itsa 16 e tsisa dikatlholo tsa gore o ka tlhola bokae. Mme fela nte ke tsepame ke supe gore ga go letlelwe thekiso ya nama mo lapeng. Go reka nama kwa ntle ga madirelo a thomamisitsweng le go rekisa nama go tlhalosiwa e le molato kgathanong le molao. Komiso Maphanyane, Botswana Television.
fa re garela ba lephata la diphologolo kwa Maung ba amogetse dirisiwa tsa madi a ka tshwarang sephatlo sa sedikadike sa dipula go tswa mo companying ya And Beyond Tourism. Didirisiwa tseo di tla dirisiwa go sireletsa tlhokomelo ya ditshukudu mo Botswana. Fa amogela didirisiwa tseo mogolwane wa lephata la diphologolo mo kgaolong ya Maung Redi Makatso Ntshebe o supile fa ba tshwentswe ke magodu a bolayang ditshukudu a re seo se tla thusa go lwantsha bogodu jo. Kgomotsego John ka dintlha. Go tsua ga ditshukudu mo go neng go golela pele go gwethile puso le dikhamphane tse di ikemetseng mo lefatsheng leno go tswa ka methale e ka bolokang ditshukudu gore di se ka tsanyelela. Ba khamphane ya And Beyond ba abetse lephata la diphologolo makgabisa naga didirisiwa tse di akaretsang magareng ga tse dingwe infrared thermal cameras, GPS maps, dikhomputara di le 10, kamera tsa modiro wa Nikon tse 3 ga mmogo le digital ranger finder go thusa mo go sireletseng ditshukudu mo lefatsheng leno. Our dream was to have rhinoceros moving freely around the Okavango Delta. It was more important to us to fulfill the goals for us of the project, which was to create a viable population. And so the fact that the animals have been moved into a safe area still delivers on that goal. We're able well, the government and through DWMP are able to protect those animals, which creates that viable population. That we would continue to support that project in whichever way through a bunch of work we've done with the director of DWMP together with a lot of the team here on the ground in Maun. We were provided with a list of equipment that was really needed for the work to be done in the new location. Fa amogela didirisiwa tseo mogolwane wa lephata la bojana la mo kgaolong ya Bokone Bophirima Rantshebe a re maiteko a dirwang go sireletsa ditshukudu a botlhokwa fela thata mo go laoleng le go boloka ditshukudu tse di setseng. You know what, the rhinos are facing a lot of poaching, not only here in Botswana, but in other countries. So as the department, we have a dedicated team of men. We call them the Rhino Squad. They are there to look at the rhinos wherever we have them in this country, including those that are even in private game reserves. But our team, I can tell you, they need a lot of equipment to be able to look after those rhinos. So we very much appreciate it when we are called here today to accept this equipment. That will help us a lot. When we deploy our officers, we will also use this equipment when we are patrolling, when we are looking after these rhinos. Irile ka ngwaga wa 2018, company ya And Beyond ka lenaneo la Rhinos Without Borders ba fudusa ditshukudu di le 10 a ferabobedi le boferabobedi go tswa kwa Aforika Borwa go ta mono ka maikaelelo a go boloka le go oketsa palo ya ditshukudu mo kgaolong. Kgomotsego John, PTV News, Maung. Wetsi re khantsa randi fela go nefa a jaanong re tsetsa metshameko ka Tumo Mpatane. Tlhala sentle. Botatso madume tla go leboga ga ona re di simolla ka pego e go se tlhoeng basimane botle Alex Malete ke ne mokatisi o mosha wa setlhopha sa setšhaba sa bomme sa the mess Malete go tsa marapo mo go Saulus Mohambi yo ene a gaoganeng le Botswana Football Association morago ga go katisa setlhopha seo metshameko e le supa Tumelo Tafila le Victoria Dagny ba go rolaganyitse pego e. Malete ga moshako ka mpeng ya the Mares ka ntse le mothusa mokatisi wa ga Saulos yo fentseng metshameko e le meraro a kwadisa maleka a mabedi le tatlhegelo di le pedi. Mokatisi yo wa UB Hawks o tla ba thuswa ke Tapapiwa ga e bolae le Jacqueline ga o binelwe mme ba eteletswe pele ke o dirile matlhaku jaaka mogakolodi wa bone kana technical advisor. Firstly, I have to say I'm humbled and honored to have been chosen among bakatisi ba teng ba ile re bana le bokgoni gore e be le na ile re ke etella stopper pele gona na ha re leng teng ke letso rona re le stopper hela rothe ke go ipona re qualifetse Women Africa Cup of Nations gape. Malete o tsa boeteledipele jwa the Mares ka nako e ipaakanyetsang go latela Kenya mo motshamekong wa tikologo ya ntlha wa go ipatlela phatlha ko kgaisanong ya WAFCON 2024 wa kgwedi eno e le 20 le boferabongwe.
Dipaakanyo tsa rona di tsamaya sentle. Only 3 players are not in camp due to injuries from our previous encounter against topa sa Tanzania. Balotelli Johannes o ratile Rataribo e le ba stopa sa double action le Tamma go itse mang e le go tshamekela stopa sa GU, but all other players ba teng, they are available. Our international players will join us mo bekeng e tla bo re tsena mo go yone. In terms of maybe the change mo ka e le gore re bereka ka di change ga di ka di a nna dintsi thata re lebile gore motshameko o bo gaufi bo bokae. Motshameko wa tikologo ya bobedi o kgwedi e tlang e tlhola malatsi a 5 kwa lebaleng legolo la setšhaba. Makgaolakgang ao a WAFCON a tla tshegediwa ke lefatshe la Morocco ngwaga o tlang, ba ebile ba setse ba iponetse phatlha koo jaaka e le ba tshegetsa kgaisano. Bomampodi Aforika Borwa le ba ba feditse mo maemong a boraro Zambia le bone ba fetetse koo ka gangwe ntle le gore ba tshameke metshameko ya go ipatlela phatlha. Tumelo Tafila, BTV Sport, Gaborone. Fa jaanong re di garela ka tsa dibaesekele. Modulasetilo o mošwa wa setlhopha sa dibaesekele sa Tsela Riders, Charles Vaughan, a re ba ya go tla ka ditsela le metlhale e kwenneng go thusa go busa serodumo le seriti sa setlhopha seo. Vaughan o tlhophile lekgetho la bobedi go etelela setlhopha seo sebaka sa ngwaga tse 2. A re utlwe Kagiso Molelekwa. Vagans o kileng a etelela setlhopha sa Tsela Riders go tswa ka dingwaga tsa 2015 go tsena ka 2018, a re itumeletse go golagana gape le sone. We realize that there has been gaps in terms of performance of the club, because if you've got passion about something, you would always look back and say, how about this and how about that? Looking at the fire that we have, at one stage, the fellowship of Tsela was so high. What happened and how best can this thing be redone? Because we are realizing that cycling is like its decline is coming down. And because I thought and I had the impression that we were doing well, unfortunately remember that it's people out there in the community that would judge and say, something is not right, or something is not according to what we see. And the good thing is that the committee that I have, the passion that they all have, I believe that will achieve what is required out of us. Gareng ga tse komiti eo e dipeileng pele ke go ngokela batho mo merong ya dibaesekele ga mmogo le babeeletsi le bana le seabe go thusa go tsenya letsogo mo go tlhabololeng motshameko o. The starting point is to market ourselves. By marketing yourself, you don't need the corporates out there. Kana Setswana sa re letse male thata ka mongalone. Which is why when we say we want to realign, reset, the thinking is that let's start new. We've got members, cycling has been in existence, but as Tsela, fill those gaps so that when we go out there to the corporates or whoever it's there who would support cycling or who would support Tsela would know what we are made of. Tirisano mmogo le tshwaragano ya dithopa go tlhalosiwa e le botlhokwa mo go tsosoloseng serodumo le boleng jwa motshameko o ka kakaretso. There hasn't been so much activities. We haven't been, honestly, I would say from the southern side of things, besides dimension data, there hasn't been races. And I believe the cause is from the COVID-19. And I would encourage other clubs out there, because we've got more than 14 clubs, that I believe if we work together, we can make races and bring cycling to life. Mo sebakeng seo sa ngwaga tse 2 Vagans a se eteletse pele o tla bo a thusiwa ke Shimane Sarameng e le mokwaledi fa maloko a mangwe e le ka Ora Mahobo yo thapilweng jaaka motshwaramadi. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Botsotso a re di garile ka tsela e ntseng jalo tsa tepolo wapi di a latela ka jana le ka nako tsotlhe ikanya rona. mo mosori tshwanetse gore go tla ikutletsa go le bothite mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlheng kweneng borwa jwa le gare ga mmogo le bokone botlhaba re gatise selekanyo sa 12 ko Gaborone Mahalapele Selebiphikwe 11 ko Francistown. Dikgaolo tse dingwe tsona go tla ikutletsa go le mogote. Re tla gatisa 20 ko Veda le Tlhakane le ko Suapen, 21 ko kgaolong ya Kgalagadi. Ha ko Maung re tla gatisa 24.
mo tshokolong go tla ikutletsa go le mogote thata mo dikgaolong tse di mo bophirima-tsatsi re gatisi 36 ko Veda gantsi ga mmogo le ko Phanda 37 ko Kasane ga mmogo le ko Maung ha ko tsa bong Boxpits le Middle Pits gone re tla gatisa 32 ko bokone jwa le gare gona go tla ikutletsa go le mogote mme dikgaolo tse dingwe tsona go tla ikutletsa go le bothito re tla gatisa magareng ga 29 ko Good Hope le ko Silebe Phikwe go go 32 ko Lephephe ga mmogo le ko Jwaneng ha re lebella mello e shang e supang ke malo mohibido e supa ha mello e tsweletse ka go sha mo dikgaolong dingwe tsa lehatshe leno bodiphatsa ja gore mello e tsoga e tswa mo taolong e supa e le go godimo thata mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara mollo ka kelelo mo toropong tsa SADC re tshwanetse gore be go thibile ka botlhabong ko Cape Town Johannesburg le ko Maseru ha ko Upington le Port Elizabeth re tshwanetse gore be go tsoga go apogile re tla gatisa seleka sa mogote wa 40 ko Upington ko Lusaka Harare le Beira tshwanetse gore be go thibile ka bontlhabongwe mme ko Antananarivo le Windhoek re tshwanetse kgonagala pula diphefo le dikgadima ko Blantyre tshwanetse gore be go thibile ka bontlhabongwe mme go na le kgonagala pula diphefo le dikgadima ko Dar es Salaam Kinshasa ga mmogo le ko Luanda